Hello pengrang sakadikon ya getal ba video na ram chaksona nam neka. Pengrang ya video ba ancheng adita India or Pakistan asondam gini ni je tension benga chum ya sondam gini ni gisepo wa topics ni video ngo adita related ani rang ganang na smangoni ba yan comment section os ngat keparang ganang wa rang na ancheng yan co-pilot to patanggemen video rango getan aniko taken ba apsan skie ba ma share aniko taken aro unas khang ba anga mengsas aniko takna geta co-pilot to nang nikinga warayan India aro Pakistan na songdam gni takrikengon Pakistan India ko nuclear weapon chi ba nuclear bomb chi Chadrapode genchim ore India na mayong genchim India na sano ai kija Pakistan asung na mayong genchim yani gemen ancheng ya video o na merake niera aniko takanggen aro na simang ba ma sinamat gen aro wasan wai kijar pengram na simang ni comment section ang ko ba nga oraya ha jeon anga na simang ko yan may barak ba ma sinas kanirang dong gechum ode commentos anirang ko comment ka edo nang bonen ba anga chum beben na simang uko takataha unigiman na simang sakanti ko je mangan anirang ko questions rang ko natahachum wa mangko metelbia na simang ni at kepa ko ang ada o co-pilotos aniko dakyan ba angan hang baski baba share aniko dak naman ken mo semang baman ken nga baman ken uni gemen yan nam gepa onga uni gemen pengrang ya video ko na semang skip phaja china bonen namer ka ba chingoni bon khama onan ni china ya video na ba ya channel ona getal pamande ong erik bagian chimori ya channel ko na semang subscribe ka bo bell icon ko ba step edona po aro ya video ko ba ngi content ra ba ngani ram ko na bagian chimori semang channel ko ang irpeng sekarang na share kat na ba matgen hai ancheng video ko yang na pengra agana tumun betam ancheng ya India or Pakistan song dam gini ni gise po dao tension ong benga atang gemen April ni kolgur gani tariko je phalka mo sa kolgur tok tourist rang ko so tegala hachum global do rang mo terrorist rang uni gemen India or Pakistan ni gise po takruk na kenani rang ong inga aro ya sal somai rango India ro Pakistan ni gise po diplomatically etekani rang ko takinga India digitally etekani rang ko takinga aro dingthang take yan maine na action ra agrikani rang ko takinga ba mo leke ta o anching yang nam India ro Pakistan mai patake takrikani Onggen chung bebeo de aro ya takrikani o Pakistan India ko nuclear bomb chi Chadrapode kenchum ode Indiana mai Onggen chum ko co-pilot to singen yani ko takcheng na mo co-pilot to ancheng ani ko takcheng na ancheng nina na smang screen on na mat ni ganok ang ni computer screen ko mo laptop screen ko ancheng yana yan what will happen to India if Pakistan use nuclear bomb and attack mo ada English na memang ja kabasi cipiri rawatan di AI by co-pilot masih cakai mo ni bo mai ko akan saking what will happen to India if Pakistan use nuclear bomb and attack mo India ka attack hat kenchum ore Pakistan nuclear bomb ko jaklen ba India na mayong kenchum dibo screen no smung namat ninga that's a serious and complex scenario nen ba ganinga fortress ang ni bimung ne khono emang ang ko de ba siar kaya AI de ya co-pilot a nuclear attack would have catastrophic consequences namen nam kijagpa nekani namen nam kijagpa o bosta India no genna aro India na san ai kija entire region nen ba ganinga India songon ong ai kija Pakistan songrangona ba ya nekani Onggen aro je songrangan India songo pangchakke donge dongtokenge chumjekai Nepal akpa songrang Tibet aro andake Bangladesh Sri Lanka aro dingthang songrang je mangan India o pangchakke chum dingthang bading chiwalaniyo wa dakpa songrang na pangen nekani kuman ge or immediate impact would be massive destruction, radiation exposure, and humanitarian crisis manderang babangin situkenchum. Dao barik taba
population India number 1 ong ema agul sakmo ko thani adhate India ni population komigen okcham adake India with its strong defense capabilities would likely retaliate leading to devastating consequences on both sides. Pakistan India ko nuclear nuke chadrapengon India ba Pakistan ko apsan daken nuclear Bom-chi chadrap skagen cham apsan daken India aro Pakistan asong dam gunion blong ngenek nekani de blong ngen nostong ani de Onggen chum nen ba ganeng ba beyond the direct military effects such an event would trigger global diplomatic and economic turmoil so ano de India aro wanda ke ya asong India ni aro region rango global diplomatic aro economic turmoil Onggen chum namen loss Onggen okchum economically or ke diplomatically namen sera bera Onggen okchum or other countries might intervene either to de-escalate or escalate or to support their allies na yan nuclear war jokon India na support ka gwa badonggen na aro Pakistan na support ka gwa badong na badonga nen ba kanenga ongjaw de support ka in ba takdirgani ko talat na badonga ba ya takdirgani ko bonat na gita pena songrang intervene ka na badonga. The environmental consequences would be severe as well, with radiation affecting population, agriculture, and ecosystem for decades. Chasong rang na belsi sotok belsir chasarang nan. Jan somayo nuclear bomb India songoga akaha India song belsi sotbunga sotok takpa belsi rang nan belsir chasarang nan ya effect ong aigenong. Kamagi ya misi rang ko gegen chumo oba siljawajo ora ke manderang population ni kita ba komiai gano je kita na ajik se donggen chum oba bisarang achi joa jok mo population namen komi gano gar ecosystem ba nam jo ha bolwa arang ba cha joa jok ora ke dingthang jo ongrang ba tong joa jok no stonggen ora ke thankfully nuclear deterrence play a major role in preventing such scenario mo dak pa selong aniko nuclear chi dak kan yona de beben suka de songgen dak barang ko champing na gita agul sakni blak pa songrang hamrang ko dekaya. Both nations understand the catastrophic effects and have strategic policies to avoid direct nuclear conflicts. Unigam India or Pakistan sangdam gani ba direct nuclear war ko de raba jowa mo. Agani wala ke diplomatic efforts, international pressure and mutual understanding work to prevent escalation. Dakpa nuclear bom ko jakale takirkani ona de soka ta de soka jowa kapna songrangan niade ni skaigen mo. Intervene ka aba ka again dak barang ko dak nabi nga barang ko champenga ni rang ko de dak helai gen maini gemen agul sakni manderang nuclear war ko nang netcho ko ba ma sirang sang na why people don't want ka ba kon phone one is here don't want nuclear war mo region ko ni abo to yara may dakaba reason rang ko na hani ba why people may na manderang ara yan nuclear war ko nang nita ni gumen yano AI ba co-pilot agan sa kaya bo because the consequences are beyond devastating tera bera ong ana batte mga blong batang mo kangal solgri na gandi ong auna sukanga sia songkon nuclear bomb chi chadrapode wa songden dakaba na sukanga chem uni gumen sa nam nipcha a nuclear war wasn't just affect the countries directly involved. It would reshape the entire world in ways no one would want. If ano de, je asong ko nuclear bomb chi chadrapode chumwa asong makmangsan niknikani ko de sa grong ayong sa agal sa bug chin ya niknikani de so kang na. What ke massive human casualties. Mandeshiani blongyan. The immediate destruction from nuclear explosion would wipe out cities. Songjin marang ko nenosto again. Mandeshiya sanong ja bom kalaon Mandeshiya sanong ja building rang kebukan keneng ripuk orang again mo nosto again killing millions instantly chang sanon mande kemukan sigen wasong jema ode wanda ke living survivors to face severe radiation exposure wanda ke je bom goanio siruk cha chimwa siruk ki ja gpa manderang ba radiation ni cell nangai nang ja dakba sabi sisa kan chi dakba barang ko manus kaken aro wanda ken wamang ba kasin siang again jangi thangani yo nang merang nam jojo
jangi tangani yo nana rokom sabisi sagan cirang ko matgen may rakaba sabisi sagan cirangan kon matgen ukude agan sok naman ja warki menggepanara long term radiation effects nibo the fallout would poison air water and land leading to long term health issues like cancer and genetic mutation for generation jen sumayo nuclear war Onggen long term radiation effect yang thalayen beben balwa ko bisi gnat genok si bisi gnang genok aaba asal dongjojok bisi gnang ba songaino te mandean ya nuclear war attack ani yo thakar ka chumbo mangde je gatan mi sirang hu gena jo ka ba mi sirang thangjoa jo siagen chajoa aro balwarangan bisi songgen chum ode warang korang sken chum ode na a paritable sina jangi thangna ka tongenga aro chirang korang ngatan bisi song ayode badi ko mai ko mo arke cancer sa bisi rang ko gen genetic mutation ba rang Onggen chasongni chasongnan mobil siru chasarang nan ya effect Onggen ni gamun sa manderang nang nutja menggepenara global economic collapse agar sekemuk ni economic ba yan di grugen jika trade markets and economies would crash sending the world into deep recession even countries far from the conflict would face shortages and instability nibo anching India song ko Pakistan nuclear Bom-chi Chadrapode kenchi mode India song ba longnyen mi misirang ko gi gepok nga mi misirang ko kian ba agal sa kebek konan mirong rang ko export ka at gepok nga dengtang mi gom rang ko export ka at dengtang chani rang ko wanda ke bagan bari taken ba India oni kepena song rang na export ka parang koton rang ko may ben ba mainena kian ba warang ni ko bara cholarang ko kuen ba sken ba song pangarang nan mainena watat kepa nga India song effect ode je songrangan India o dependent wa chumi susam jakrang na alu na chini na maina mo mirong na barang waggembakan effect ay gano economic down ay gano grugenok ba neka uni gaman sa manderang ara nuclear war ko nang nutja wanda ke environmental disaster fires radiation and nuclear winter would disrupt agriculture causing food shortages and making survival harder for everyone aganat gaman geta yang so nuclear weapon ko chatrape na jakli chatrapa how no de wal burungrang ko khamgen radiation Onggen nuclear winter je no de ska thang shurira ra rakke ka akanirang ko naman gen onda ke maine agan gen mo longen nammen nekaniyo na ya gul sakko atken onda ke je songrangan chela biap rangona inga chumbarang nekani ko matgan or shortage of food Onggen survival ongnan jakna jangi thangi dongnan manderang nekani komat gen warke uncontrollable escalation once one country uses nuclear weapons other might retaliate Pakistan India ko chadap gen chmode India ba Pakistan ko chadap skagen san Bom-chi mo chehana de India ba dongani kemen India ko chadap skagen unode badia song India ro Pakistan song damgini kemagen mo bongen wasan ai hijam Pakistan ni sambo dongeng pa songrang badiarang warang Onggen India ni sambo dongeng pa songrang badiarang wacem paggemekan nosto Onggen uni gemen sa manderang ara nuclear war ko nang metana penga chancha da odena simang sigenok mai Onggen mo nuclear war chi ba nuclear war Onggen chumore to de yan pengram nuclear war Onggen chumode India or Pakistan na mayong chum yarang ni gumda ode ma sijo orage da ode menggepen nani yan na semang ni comment section no at ka mo yano anga na semang na post ka ata hachum je on pengrang India Pakistan tension ni didingo mai ko ba ma sina skani rang dongore na semang bas ani rang ko comment no wi ap thachina anga video thari apsan ma share na mo nen ba unon na semang yano comment ka at ka parang donga adita saksa sakani dakemo wamang ni winas kani ko ba jeng dao ko pilotus yan ba ma cs rang na winas kang ba na simang yan ya ribaing pa manage isni thari ko Rongjengni Lucky Draw-ko khatna singa wa Lucky Draw ko rakuja ode ra namat gen angoniko beben bajar ang phalenga gbenang ba online phal thokinga diba angoniko dengthang manche specially angna support kana sken chmore anga ba ticket phalenga ni men gongsa gongani matnenga commission nigata na simang na gongsa gongani dakchakna spaken chmore angoniko ra namat gen Rongjengni Lucky Draw price rang ba dongen namat ticket khungsa chi rucha sa chi
simang Tharok Salman ode mainam jebti mo ode ke Mahindra Bolero pickup padonga ode ke dingtang price rang gedang semarana skode man gen screen on ke contact number ona WhatsApp pa call ka china dam de yan ticket khsani dam rachasa aro book ko khungcha coupon rang gedang uko hajal saung inga ana kode screen on ke contact number ona contact ka china hanchen topik sonare bapna ode ke skang pa comment narong aha yan Grejen ro siran gbong de Pakistan ara da oro mai ning patani kumat ningan gepakuas ingan deba bini atani adita mistake tonga beben ya de mamung bong jama si chaka wadage Pakistan mai nik patani kumat ninga chummo ya nos ini nane English ko de namme mancha deba takeni nam what are the problems nes ini ne English ko de manja mo atna what are the problems Pakistan is facing right now. Angis anire may kapanik ni kanirang ko Pakistan ta umat ningan basong genok mo. Adi ba yanon ungay genok ta umay ayan nina. May kapanik ni kanirang ko Pakistan maninga ya screenon ta maninga mo. Pakistan is currently facing several challenges across different sectors. Tentang sectors ang unik ni kanirang ko chagrong ingana da o Pakistan aras kang pa economic struggles. Economic ni kita jagono de tangka paisa ni kita wamang ni gani ko inga inflation booster ang ni damrakani wamang ni tangka paisa ni value komian yung inga making basic necessities like food and fuel increasingly expensive adita mal booster ang blong yan damraking mo Pakistan de the country is also dealing with rising debt and efforts to stabilize its economy through reforms Pakistan ya somoy rongo blong yan grow dunga warang ko chotna nikani ko matninga wamang grow rang ko chotna chothon kha engana economically struggle kha enga Pakistan orage gni ga para security concern while terrorism has declined Pakistan still faces security threats including tension with neighboring countries like India and Afghanistan border security and counter-terrorism efforts remains a priority mo beben security ni taba Pakistan de nikani ko mat benga even da ode Pakistan song ba bobol dolrang khomianga hana laki onggen chumoba Pakistan nara yan security ni kita longen yan threats de dongayan nik nikani de dongaya je kha gana de neighboring countries like India na khenani ya Afghanistan na ba khenani amena Afghanistan or India de Pakistan bo wall onga onake border security mo onake counter terrorism je onare bobol dolrang ko wamang operation ka anirang over ya kon wamang da ode para priority ba toninga talera patingan ko pa ko no jana patinga laki manggabanara politically instability governance issue and oppositions movements continue to shape Pakistan political landscape the country is preparing for election but political uncertainty affects decision making and stability ya semuanya politically wamang de unstable politics ni kita ba na men ni kanirang ko chagrong mo yan election ok nam oba yan election ok nam yan chum oba yan politik yan government ni gitan adikta ulta takanirang dongani geman bisong de election ang ko ba amerike ok nama nongja orake getham ba brig power yan climate and environmental challenges pa wamang utonga Pakistan is highly vulnerable to climate related disaster including floods orage heat waves and water shortage Pakistan de shi ko ba man nengana orage heat waves pong ronga saldeng krakam orage chi bana ba ongronga chi mana ba ninga chi ba bana ba ongronga dakarang chi ba bangane kalirang ronga orage menggepanara geopolitical tension bong ronga je recent escalation with India particularly over Kashmir and have raised concern about military action Pakistan has claimed to have intelligence about potential strikes on the increasing regional tension in India Pakistan ni se proje tension ni yarang ni birumo Pakistan ni kanirang komat ni ngana chanche da ode Pakistan mai ni gemen ni kani komat ni yarang on ni kani ko limat bat ni ane chanchia nang ni comment section os apa akan sakani hal genok ma lagi manggapanara salja jongaski ngapa hariat poma mana lagi manggapanara Leoni Hankin bade mengsas atas kenganga India Pakistan bebe kata warung in semua de
wa country gi gini na support ka gbara badi country support ka gen India nara baita ge country support aro Pakistan nara baita ge country support nen bas natinga even yani bidung ode meja batang gemen sumoyo anga hariat mana hachum badia songrang India na support ka tiba dawa aro thai singa thayani gemen ino thalat ani korak thai na if war happens between in between India versus Pakistan, who will support India and who will who nation is which country which countries will support and okay. If a war were to break out between India and Pakistan, Pakistan might receive support from China, Turkey, or Azerbaijan. China, Turkey, or Azerbaijan as angoniko support again. Okay, these countries are historically backed Pakistan in diplomatic and military matters with China, even supplying weapons to Islamabad more. Pakistan and China de weapons supply. Okay, however, other Muslim countries, nations like Saudi Arabia, Qatar, and UAE, rang de yan Pakistan na direct support ka jua. Ada ke taon yang na India na which countries will support India more. India na sawa support ka sa kanila. Russia donga, Israel donga, France donga, United States donga, yarang support ka yan. Russia mengi India de belong in rupeng ni gemen India na de Russia support ka yan. Ora ke Israel support ka again, France support ka again, United States support ka again. Even ya Saudi Arabia, UAE, aro Qatar, yarang ba economically India baksa na men rupeng ni gemen support on aba gena. Lagi Bhutan, iba historically India baksa na men rupeng ani gemen diplomatically Bhutan ba India na support Onggen mo. Para kay manggapan sing ani ona ri ang na yara war ong thelai gan ok ma nen bas inga ya ko bas ini sang war ong thelai gan ok ong jagi mo ma si ra na ko palatus are you sure the war will break between India and Pakistan? Ini sang mo. No one can predict. Darang ba ya huda kana majana. Darang ba kana majana certainty whether a war will break out between India and Pakistan or not. While tension exists, both countries understand the devastating consequences of an all-out conflict, especially involving nuclear weapons. Weapons mo. Takrik pebe ganok ma nen bas gabani gamana ngas enia co-pilot to co-pilot te agana nga darang ba yani gamanda agana mansa nen mo. Ora kita ode menggapan ani ona ribat hena yara mai ongenga India ro Pakistan India versus Pakistan takrik kenma takrik jawa obos tarang ni gemen hariat po India Pakistan takrik kuan cina mai nek kanirang Onggen ya yani gemenda anga baita ba chang agan seminga cum mai Onggen mo. What will happen if India and Pakistan war break out? No. Dakyong jong ba sana ya, di ba? What will happen to
as if India and Pakistan were breakout. Ya, Onggen mo. Ini na. Ako akan saka. Okay. Ang ating Meghalaya dong ani gimen mo. Meghalaya ko ba dyan na batay jogi. Idea ka siya. If India and Pakistan were to go to war, the effect would extend far beyond the battlefield. Battlefield lo mangmangsan ay jawa. Di biya pon takir chakke nga wa biya posan yan mainina effect ay jawa. Nen ba agana ya for people in Meghalaya and surrounding region. Meghalaya ro Meghalaya ni Sanggojolo dongpa region rango ajol a direct impact may be less severe compared to areas closer to the border, but the consequences would still be significant. Beben, Meghalaya ro andake Meghalaya ni samtang tango donging gepa biap rango nade ya India Pakistan takani somoyo yan India Pakistan baksa border ni namben chelani geman. Beben direct impact yung jana ba donga hindi ba consequences atita ba ne kanirang de India songbang apsanay gen and ba kananga mo possible effects on daily life alantiyo jangi tangani chingna ne gani onggen skangwa economic disruption prices of essential goods like fuel food and electronics could skyrocket due to trade restriction and supply chain disruption ibo anga akan judgma matanggaman sumayronga apsan kon ya co-pilot pa ganenga busturang ni damrang jekai petrol diesel yarang ni dam skyrocket ketarake dogena recha saman gebako recha geni take mo wanda ke cha anir nganirang ni dam electronic busturang ni dam dang dingtang damrang dongen damrak keno geni gepao ya communication and travel restriction communicate ka na ba longen nek nikanong enok aro biap tamsa dam gepuno na ri na Jawa. Internet services, transportation, and movement across border may be heavily controlled or disrupted. Border o je songre na maningat sa warang ko champiat keno wadagi internet service rang ba transportation rang ba blong yan ni kani kuman keno. Wadagi military mobilization. Large scale deployment of troops and military assets could lead to heightened security measures even in distant region. Kapag biap rangon je biap rangon tak pergi macam buat biap ni, cela biap rangonin bangas si pairang ko slay yan si yang rak pete kita krutna hari to nani rang ko ngken mo indak ko barang unggen mobilize ka ani rang unggen ada ke manggapan refugee crisis. People fleeing conflict zones may seek shelter in safer areas, increasing pressure on resources and infrastructure. What again? Je biap rangon takrikan yung iya semua biap puni manderang de kepun biap cikas kagen unan refugee bangs kagen je biap rangon sep ong je kai Meghalaya Assam tak barangona je biap on takrikan yung semua ni kapas de automatically ansina belong in ani dong ai no pada ke social and political tension political discourse social unrest and nationwide mobilization efforts could change daily life dramatically. Halan tiyan politically orang ke social ni kita ba nationwide mobilize ka ani sel an chingni jangi thangani yo longnen namme tome jangi thangna jana ba dong Muhammad Jawa ya no inga orang ke mengabra worst case scenario if the conflict escalates to nuclear or prolonged warfare may patake nek nekani khoniat ken chumwa de ya takir kani jasa jagani sanu ai kija signi buski thamrang na wada de da Ukraine Russia baksong Russia mung Ukraine tak kita Onggen chumore may Onggen. It could impact global stability, environmental condition, and economic structure. Economic structure bablongen effect Onggen or even region apart from the war zone could suffer consequences. Je biya pon tak chumore biya pon udong parang bablongen again. However, both India and Pakistan understand the devastating effects of war, which is why diplomatic efforts and international pressure aim to prevent such scenarios. Would you like analysis? Korea chojok mo. Anga chan siya daw de. Sige na. May dakupaning nikani ko man again. India Pakistan. Diba mo. Anga chan siya daw de na simang ba. Sige na. Aro may batak pa. Sinas kanirang donggen chumore. Ya video ni comment section ng comment. Video ko de no don thai ganok ne pengrong ne lagi mengde aganat kumun getam
ya video ko nak dia peng sekarang na share kat dan tamat gen aro komen ba kha bo na simang mai dak ba ni ko mana inas ke video thari gen video ko na do thai gen ok ni shani